his name is Venugopal. Его зовут Венугопал. I will, before we begin our discussion, as we До того, normally, как мы начнем свое обсуждение, yeah, just I'll recite a short invocation or prayer. Yeah. я хотел вознести молитвы. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasadine Nirvise Shashanyavadi Pasyata Deshatharine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada ki. So, very happy that we are once again given the opportunity to meet. Я очень счастлив, что у нас вновь появилась возможность встретиться вместе с вами. If I can just take 2 minutes to introduce Venugopal Prabhu. Я сейчас хотел занять несколько минут и представить Венугопала Прабху. He happens to be visiting here in Sridham Mayapur, where I am at present. То есть он находится здесь, в Шридхам Майяпуре, где непосредственно сейчас я нахожусь также. So Venugopal Prabhu is very much interested in varnashrama dharma. Венугопал Прабху очень сильно интересует вот эта тема варнашрама дхармы. Since many years, more recently, he has been serving in Vrindavan, in Govardhan, as the principal for the ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya. ISKCON Bhagavat Mahavidyalaya. It's a school. То есть много лет он служил во Вриндаване в школе, которая называется Вриндаван Маха Видья Бхагават. Yes. So, yeah, it's like a college, you could say, Vedic educational. So recently he will be more involved now with Varnashram College, and we have here in India what we call IDVM, ISKCON Daiva Varnashram Ministry. Yeah. И в последнее время он заинтересовался темой варнашрамы, и здесь мы в Индии имеем такую организацию или такую аббревиатуру, которая называется IDVM, то есть ISKCON Daiva Varnashram Yes. So today министерство. So today I thought it would be good for him to at least virtually visit Ukraine by being with us, and maybe one day he can set foot in Ukraine once things become a bit more regularized. И я посчитал, что было бы неплохо, если бы он хотя бы вот так виртуально посетил Украину, поучаствовал на нашей встрече, может быть, на более регулярной основе начал посещать Украину. So basically he will be listening, although he would love to speak, but since we seem to have a few more guests today, maybe Yamunapran Prabhu can tell us what kind of discussion or what questions may be there so that we can discuss. Yeah. Я думаю, что Венугопал Прабху сегодня будет больше слушать, так как у нас есть много гостей, и я бы хотел, чтобы Ямунапрана Прабху сказал пару слов, на какую тему мы сегодня будем говорить, какие вопросы обсуждать. Харе Кришна, дорогие преданные. Харе Кришна. Мы сегодня будем говорить о варнашраме, и не просто о варнашраме, а в чем разница между варнашрамой и дайва варнашрама.
we discuss today the topic of this meeting. We discuss about varnashrama, not only varnashrama. We discuss what's the difference between варнашрама and Дайва варнашрама. Yes. И также мы хотели бы обсудить различные практические примеры и воплощения в жизнь, то, что хотел Шрила Прабхупада, и Гуру Махарадж этим занимается постоянно. И какие есть вот практические примеры, успехи и ошибки, а также как вовлечь всех преданных в это, особенно городских, которые, честно говоря, работать не очень хотят. And we also discuss about how we can use this knowledge practically, how we can use this knowledge in our farm, and how we involve different devotees to help us do some work with the bull and land, etc. Yes. Two very important and related topics, of course, varnasrama and Daiva varnasrama, and then the practical application, how to get devotees involved. То есть очень важная тема варнашрама, Дайва варнашрама и практическое применение, то есть как вовлечь преданных. I would say that under normal circumstances, varnasrama is meant to be or meant to mean Daiva varnasrama. But because since many centuries, since a long time, because it is Kali Yuga, varnasrama has been polluted, and the pure varnasrama has been in many ways abandoned. So therefore, our acharyas stress the need to come back to the real varnasrama, which is called Daiva varnasrama, focused on Daiva varnasrama actually means divine culture, divine culture. В целом лично для меня варнашрама означает Дайва варнашрама. Но так как на протяжении столетий эта тема очень на протяжении последних нескольких столетий эта тема была очень сильно искажена, то наши ачарьи, они вынуждены были вернуться и к этой теме Дайва варнашрама. Дайва значит божественная варнашрама. Actually, Daiva varnasrama for us, as explained by Srila Prabhupada and by our previous Vaishnava acharyas, means that varnasrama where all the activities are focused on serving Krishna. Daiva means the consciousness of Krishna, of service to Krishna. Когда lost the beginning, sorry. Okay. Да, потерял начало. First sin I lost. Okay. Нет, это потом. Гуру Махарадж сказал, что для него варнашрама – это Дайва варнашрама. Но Потом. с течением времени… I lost. Sorry. Okay. It happens to the best people, to the best devotees. So I'll try to repeat because I don't have a playback on what I'm saying. So, Okay, just sorry, I lost. Just No, maybe a little bit shorter. yeah, no problem. So for us, Daiva Varnashrama means Krishna must be in the center. То есть для нас Дайва варнашрама означает то, что Кришна должен быть в центре. Wherever there may be Varnashrama and Krishna is not in the center,
bhakti is not in the center, that type of varnashrama is incomplete varnashrama. То есть любая варнашрама, в которой нет Кришны в центре, где бхакти не находится в центре, она является несовершенной варнашрамой. And therefore, it is referred to by our acharyas as asuric varnashrama or material varnashrama. И поэтому наши ачарьи называют такую варнашраму материальной или асурической. By nature, varnashrama exists because by nature, the modes of material nature are working. То есть в самой по себе природе варнашрама существует, потому что так работает природа. In so many ways, we cannot avoid varnashrama. То есть мы ее избежать в целом не можем, не способны. We cannot avoid varnashrama in as much as we cannot avoid the modes of material nature. То есть точно так же, как мы не можем избежать гун материальной природы, точно так же мы не можем избежать самой варнашрамы, ее проявлений. But the pure and ideal varnashrama is when, especially those who are the leaders, there are three main leaders within varnashrama system. Но когда мы говорим о чистой варнашраме, то мы говорим в первую очередь о трех лидерах, которые руководят этим обществом варнашрами. The main three leaders are the brahmanas, kshatriyas, and vaishyas. Эти три лидера основные — это браманы, кшатрии и вайши. And when they are conscious of Krishna, when they are Krishna conscious, they will naturally lead their dependents in the proper direction. Yeah. И когда эти три личности находятся в сознании Кришны, то тогда они ведут тех, кто зависит от них, в правильном направлении. They will know how to engage people because as natural leaders, the majority of people will want to follow them. Yeah. Так как они естественным образом являются лидерами, то большая часть людей захотят следовать за ними. Therefore, the importance of training ideal leaders. Поэтому важно воспитывать идеальных лидеров. And therefore, the importance of varnashram colleges. И поэтому есть необходимость в колледжах варнашрама. Yes. So we are not, our acharyas are not simply satisfied that people practice spiritual life. They must practice a particular type of spiritual life that brings them to the lotus feet of Krishna. То есть наши ачарьи не были просто удовлетворены тем, чтобы человек практиковал какую-то духовную жизнь. Они хотели, чтобы люди практиковали такую духовную жизнь, которая приведет их к стопам Кришны. So these two types of varnashrama, they may, they exist simultaneously. As I mentioned, we cannot avoid the modes of material nature, so it is there, but it is perverted or it is impure. То есть мы не можем избежать, то есть эти два вида варнашрама, две разновидности варнашрама, они существуют одновременно. То есть есть гуны материальной природы, и мы не можем их избежать, но они просто извращают всю систему. So our mission, as given to us by our founder Acharya Srila Prabhupada, is to establish Daiva varnashrama, where Krishna is in the center and where the focus is on, as we know, the cows, land, and cultivation of knowledge. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы восстановили эту Дайву варнашраму. И как мы знаем, в центре этой Дайвы варнашрамы находится корова, земля и знания, культивирование знаний или развитие знаний. Srila Prabhupada explains that the more we become entangled in material pursuits, like in modern day way of life, with all kinds of material facilities, the more we become entangled and busy in those activities,
the less ability we have to understand about Daiva Varnashrama. Шрила Прабхупада говорил, чем больше мы вовлекаемся в весь этот водоворот материальной жизни, тем меньше у нас возможностей и способностей понять, что представляет из себя Дайва Варнашрама. And without land and cows, without this element, this dimension of cows and land, whatever we may try to introduce in the name of Varnashrama will be incomplete. И без коров и земли наше, так сказать, представление Варнашрам или наша презентация Варнашрам будет неполноценной. Due to demoniac influence in our modern day world and modern civilization, our leaders are thinking that we can produce food without cows, and that even we can produce food without land. This is demoniac. Современные руководители думают, что они могут произвести пищу без участия коров. Более того, они даже считают, что они смогут произвести пищу без земли. То есть таково демоническое сознание. This is described in the Bhagavad Gita in the chapter The Divine and the Demoniac. The demoniac are constantly plan making in activities that ultimately are meant to destroy the world. В 16 главе Бхагавад-гиты божественные демонические натуры, эти демонические натуры описаны таким образом, что они систематически строят планы, которые в итоге разрушат весь мир. So nature is already perfectly arranged to provide all of our necessities of life. То есть природа естественным образом может снабдить нас, удовлетворить все наши потребности жизни. We have heard many times Srila Prabhupada explain that so many living entities, so many different species, from the ants to the elephants, every day they are eating, they have no economic problem. Only we as human beings have economic problem. Прабхупада множество раз говорил, что у всех живых существ, начиная с муравья и заканчивая слоном, нет экономических проблем. У всех у них достаточно пищи. Только у людей экономические проблемы. Yes, and our economic problem today is reaching a peak point, is reaching a boiling point where it can become completely, we can say, destroyed. The whole economic situation in the world is very, very fragile, very, very delicate because of our deviation from what is meant to be. Так как мы отклонились от этих изначальных фундаментальных принципов, основополагающих, то сейчас весь мир, он достиг определенной точки, когда он подходит практически к разрушению. То есть вся экономическая система, она уже на грани. Yes. So the science of economy is one of the 4 sciences that is part of the Vedic culture or Vedic education. Science of economics, economy. Наука экономика – это одна из 4 наук, которые описываются в ведической литературе. And Srila Prabhupada many, many times reminded us, tried to explain to us that the real sustainable way of living, the real sustainable economy is directly in connection with cows and land. Шрила Прабхупада множество раз объяснял нам, что единственный, так сказать, имеющий под собой реальную основу способ жизни – это жизнь, основанная на земле и на коровах, то есть на этих 2 составляющих. This is only possible if we simultaneously cultivate proper knowledge.
Но proper это возможно, understanding. Yeah. это возможно только в том случае, если мы систематически культивируем правильное знание в нашей жизни. Yes. So it is a major challenge in modern day society because the whole society is being led by persons who are not knowing, are not understanding about these basic concepts, basic Vedic concepts of economy. Это достаточно сильный вызов современному обществу, потому что большая часть лидеров, они не знакомы и, в принципе, не понимают вот этих основ ведической экономики, на которых строится экономика в ведической культуре. Yeah. All around the world, for so many decades now, people are into investing in stock market, for example. The whole economy is highly speculative and it is on the verge of crumbling because it is false economy. It is not based on actual value. Value means land. Value means animals such as cows. Value means precious minerals. То есть так как современная экономика не основана на основных, на базовых естественных ценностях, она не основана на корове, на земле, на драгоценных камнях и так далее, то вся современная экономика подобна раздутому мыльному пузырю, она из себя ничего не представляет. I think we all heard what happened in the country of Sri Lanka. Sri Lanka, maybe a month back or so, the whole country became what is called bankrupt. So major crisis because everyone is dependent on the modern economic system, which is a wrong system. То есть вот как мы знаем, на Шри-Ланке там был этот экономический кризис, то есть там она оказалась страной-банкротом, и это из-за того, что она в основе ее лежала, так сказать, опора на современную экономику, на современную экономическую систему. So therefore, we as devotees who are fortunate to receive this knowledge from our founder Acharya, Srila Prabhupada, from our Vaishnava Acharyas, need to deepen our understanding of varnasrama dharma, of Daiva varnasrama dharma, so that we can, in a positive and practical way, live out and demonstrate that lifestyle. It's a lifestyle. И поэтому мы, как вайшнавы, должны впитывать это послание Ачарьи, вы должны в своей жизни применить и продемонстрировать этот ведический образ жизни. Yeah. So just to summarize, we are not, Prabhupada was telling, we're not just interested in having farms for the sake of having farms. We want everyone ultimately to become devotees of Krishna. So therefore, we are speaking about Daiva Varnasrama, where those two elements are there. Krishna is present, Krishna is the focus, and also the lifestyle that Krishna has shown when he was living in the village of Vrindavan. То есть нас не интересует просто фермы ради ферм, то есть нас интересует сознание Кришны. Нам важно, чтобы преданные становились, чтобы люди становились сознающими Кришну. И мы хотим просто воссоздать тот образ жизни, в котором жил Кришна во Вриндаване. Maybe some comments or questions might be there. Может быть, есть какие-то вопросы или комментарии? Oh, yes. Yes. I was looking for artificial hands, but your hand is, I can see it. Go ahead. Yes. In Russian and then in English. Or in English. Okay, I will ask. You can translate after. It's interesting to hear about practical experience, good or bad. Yes. In
in our times, in ISKCON Yes. life, Yes. or some practical applications and the results. It's interesting here what we have now. Maybe some goods, maybe some bad news, some what we have really. Okay. А я спросил, то есть интересно услышать о каком-то практическом применении, о каком-то опыте, то есть положительном или отрицательном, что из этого удавалось применить, что нет, вот что, от чего можно оттолкнуться. There used to be a film that was entitled "The Good, the Bad, and the Ugly." Anyways, the good and the bad. We have был такой фильм раньше, он назывался «Хороший, плохой и уродливый», что-то такое. We have all three actually. И у нас все три есть. Yeah. So I'm winding up my research right now and writing my thesis. A lot of it is in connection with some of our farm communities in different countries, including Ukraine. То есть я сейчас пишу определенные статьи, так сказать, провожу определенную работу и пытаюсь исследовать различные, так сказать, общины, в том числе и в рамках Украины. So maybe just for a few minutes, I can share some of the good and some of the bad. И в течение нескольких минут я какими-то позитивными и, соответственно, каким-то позитивным и отрицательным опытом поделюсь. So some of the good, for example, in a place like Canada, where we have our Sharanagati village community, which is spread В Канаде у over... нас в Канаде у нас есть община, которая под названием Шаранагати. One of the questions I was asking, what percentage of self-sufficiency have you reached? И один из вопросов, который я им задал, какой процент самодостаточности вы достигли? And I give different, what percentage of self-sufficiency in grains, in vegetables, in fruits, and oil? Like И я по некоторым параметрам попросил их ответить в рамках зерна, то есть насколько вы достигли самодостаточности по зерну, по овощам, по фруктам, по маслу. So of the 10 farm communities that I visited, that I surveyed in Canada, they are 100% self-sufficient in heating, in firewood. Yeah. То есть те общины, которые я исследовал в Канаде, около 10, они были, то есть на 100% они достигли самодостаточности в отношении дерева, то есть в отношении отопления. And maybe they are, I forget the exact number, maybe 30% self-sufficient in vegetables and fruits. На 30% достигли самодостаточности в отношении овощей и фруктов. A place like Hungary, in Hungary at Krishna Valley, they are 10 times self-sufficient in producing grains. They produce 10 times more grains than they need. В Венгрии, в общине, у них они производят зерна в 10 раз больше, чем им необходимо. Yes. So like this, different countries or different projects that we have that are connected with our ISKCON society, they are at different levels of, you could say, success, depending on their particular situation. То есть разные общины в нашем обществе находятся на разном уровне успеха в зависимости от каких-то их индивидуальных условий. Because, so in other words, there are some good examples in Hungary, which is one of the more developed projects that we have in Europe, and for that matter, around the world. They're also maybe like 60 or 70% self-sufficient in vegetables. And they do a lot of what is called canning. Canning means they keep food for the winter also. То есть и
в одной из самых успешных общин в Европе и в мире, в Венгрии, они достигли порядка 60-70% самодостаточности в отношении овощей и фруктов вроде бы. И они даже заготавливают их, хранят их в течение, ну, то есть заготавливают их на хранение на зиму. Yeah. Of all the 10 communities or farm, yes, of all the 10 farm communities I have surveyed, Hungary comes out number one in terms of being closer to reach very important levels of self-sufficiency. Из всех 10 общин, которые я исследовал, вот эта община в Венгрии, она в большей степени достигла вот этой самодостаточности. And of course, that is because they are very focused and they have especially a personality like Shivaram Maharaj, who is living there as well and giving them guidance. Yeah. И естественно, что они достигли этого успеха, потому что у них есть лидер, то есть в лице Шиварама Махараджа, чье руководство они принимают и следуют за ним. And also because Maharaj is a prominent leader since many years, the whole yatra, the whole of Hungary, beginning with the capital in Budapest. Budapest is in so many ways helping and supporting the development of this project, Krishna Valley. И так как Шиварам Махарадж на протяжении многих лет является лидером, ну, во всей Венгрии, то в частности Будапешт, столица Венгрии, она всячески поддерживает, оказывает всяческую поддержку этому проекту деревни Кришны. So one may ask the question, why this is not happening in more places? Можно спросить, почему этого не происходит в каких-то в большем количестве мест? Yeah, and of course the answer is that I think we all will agree that within our, you know, in a general way, within our ISKCON society, that type of support or that type of emphasis is not being given. It is not there, and therefore devotees are not able to come to that kind of development. И на вопрос, почему этого не происходит в каких-то других местах, можно ответить, что не во всех местах в рамках ИСККОН понимают важность всего этого и оказывают поддержку таким проектам, как это происходит в Венгрии. И из-за этого развитие этих проектов очень сильно замедляется. Just a few days ago here in Sri Mayapur, one very prominent devotee who was a servant of Prabhupada for many years, I think many of you, most of you know him, Harisori Prabhu, was giving a class on the Bhagavatam. Недавно здесь в Шидам Майяпуре давал лекцию один преданный, он также был слугой Шрилы Прабхупады, Харишаури Прабху, многие знают. And his class on the Bhagavatam was on the topic of varnashrama. И его лекция по Бхагаватам была в рамках темы варнашрама. And he was reading one letter that had been sent, I believe, to him by a letter from Srila Prabhupada, where Prabhupada was explaining that my next project, my next program is to travel from one farm community to another, from village to village, to encourage the development of varnashrama. И он зачитывал одно письмо Шрилы Прабхупады, в котором Шрила Прабхупада пишет, что моим следующим проектом является путешествие от деревни к деревне, от фермы к ферме, для того, чтобы вдохновлять на развитие варнашрама. Yes, I remember reading also some time back another letter by Prabhupada telling that when I come to India, I think he was in America, when I come to India, please arrange a car so that I can go from village to village and encourage people in
our Vedic way of life, Vedic culture. Шрила Прабхупада, когда он приехал в Индию, он попросил организовать ему машину, чтобы он смог ездить от деревни к деревне, для того, чтобы он мог вдохновлять людей на ведический образ жизни. So I would consider this as part of the bad. I mentioned a few positive developments in some of our farm communities. The bad aspect is that we don't have many, and we don't have that type of support, and therefore our devotees are less encouraged or less supported to give their time, their energy, and resources to develop these communities. То есть, таким образом, есть два момента, одновременно позитивный и негативный. Позитивный – это в том, что такие общины в целом есть. Негативный в том, что их немного и им не оказывают поддержку. Из-за этого преданные не сильно вдохновлены прилагать усилия в этом направлении, потому что в какой-то степени они будут вынуждены рассчитывать сами на себя. And maybe the last point I can make is that we need to overcome this situation. We need that at different levels, from the rank and file devotee level, from the general devotee level to the topmost level of our leadership within our society, we need to increase our awareness through training, through education about this vital dimension of Prabhupada's movement. То есть, насколько я понимаю, нам необходимо на всех уровнях, от уровня самых начинающих преданных, средних преданных и до лидеров общества, проводить обучение в рамках необходимости вкладывания в этом направлении. То есть пока люди не поймут важность этого, не осознают абсолютную необходимость, это будет очень сложно сдвинуть. And if we do that, if we increase this type of understanding, this type of awareness through education and training, then we will gradually be able to see more good and less bad. То есть по мере того, как наше образование, обучение и образование в рамках этого направления будет возрастать, в той степени мы будем больше сталкиваться с позитивными составляющими воплощения этого и меньше с негативными примерами. Будет больше позитивного, чем негативного. There is some awareness, but it is very slow and it is not sufficient. There's a need to increase. Есть какое-то понимание, есть какое-то осознание важности этого, но оно недостаточно, его нужно повышать. Этот уровень сознания и осознанности нужно повышать. And we are running out of time. We are running out of time, not for this conference call, but in general. Yeah. Мы running out of time. Мы уже из времени, Okay. то есть вышли из времени. Опаздываем. Все. Мы опаздываем в этом отношении. Whether that addresses your question to some extent. I heard one moment that you mentioned that this most successful congregation is because of the personality of Shivaram Maharaj. That is one factor, one important factor, definitely. Some more? Well, they have devotees who are in the management and leadership level, who are also very focused, very very much dedicated to promote the project. That's also important. We need at different levels. We need a main leader, and then we need individuals who are also very much
sold on the idea, very much convinced. So they have a very good, they plan, for example, what will take place in the next 25 years. They have a very good group of intelligent leaders on the ground. Я задал уточняющий вопрос. Я спросил, что, насколько я понял, вот основной составляющей успеха в Венгрии, вот этой общины Венгрии, в том, что там есть такой лидер, как Шивара Махарадж. И Махарадж сказал, что это один из факторов. Другой фактор в том, что там еще есть достаточно хорошие менеджеры, которые занимаются определенным, в том числе стратегическим планированием, планируют развитие общины на 25 лет вперед. То есть не только один человек, должна быть группа людей. Translated in Vedic terms, it means they have a brahmana, and they have like the brahmana element is there in terms of Shivara Maharaj as a sannyasi leader, and they have kshatriyas, managers. So these are two essential elements. If you have good brahmana, trained brahmana, dedicated brahmana, as well as dedicated and trained kshatriyas, managers, organizers, then there will be more success naturally. То есть, если говорить языком ведическим языком, то Шивара Махарадж выступает в роли брамана, и там также есть кшатрии, то есть есть управленцы, которые могут этим всем все это направлять. То есть есть один человек, есть браман, который полностью посвятил себя этому делу, и есть кшатрии, которые запускают весь этот механизм. And practically their whole yatra, devotees who may not be living there on the farm, devotees, for example, in Budapest, in the city, the capital city, they are very much supporting and assisting in so many different ways. They have a college. They also have a college that's helpful. И еще стоит добавить, что вся ятра, в частности, преданные из Будапешта, даже несмотря на то, что они живут на ферме, они всячески поддерживают, оказывают различную поддержку этому проекту. У них также есть колледж, где они проходят обучение. So these two dimensions, these two elements are very important. You need to have qualified leaders and you need to have qualified followers, leaders and followers, most important. То есть нам нужны как опытные лидеры, так и опытные последователи. Это также важно. Anyone else have some comment or question? Матаджи Драупади wanted to ask. Yes. Dear Guru Maharaj, you say about the very important factor as support, про поддержку. То вопрос заключается в том, о какой поддержке речь идет? О поддержке всей ятры преданных, или это должна быть еще поддержка, желательно, правительства, каких-то руководящих структур и так далее? Mataji Draupadi asked a question about support. You told about support in Hungary. And she asked, this is support from devotees, or there should be support from government also and from some? What support do you need? Good question. They are fortunate in having both. Their project, I believe, because they have qualified managers, they're able to get some grants, from what I understand. And the government is also very favorable because the government recognizes that this is, government is concerned about environment, about eco-development, and they are a good example. They are the best, we could say the best example of eco-village development in the whole country of Hungary. So both levels, support from government, outside support, and inside support in terms of support from devotees.
Они очень удачливы, у них есть два вида этой поддержки. У них есть поддержка от преданных, с одной стороны, с другой стороны, у них есть хорошая поддержка от правительства, потому что там достаточно хорошие опытные менеджеры. И государство, оно заинтересовано в экопроектах, и в Венгрии это самый успешный экопроект. И поэтому они берут, ну, у них есть множество грантов и так далее, которыми они пользуются и используют на развитие этого проекта. Of course, we know it is very, very challenging everywhere because very often that support, outside support, may not be there so easily. So therefore, it's a major challenge for devotees. Для многих преданных это достаточно большой вызов развивать такие проекты, потому что нет поддержки никакой. Поэтому для многих это большой. There's an interesting statement made in connection to Gandhiji and his followers. He was very much promoting village life, and he was telling how in Vedic culture, a village, people in a village, they develop such close communication, close relationship, that a village, by definition, is a self-contained entity, and it is like a kingdom in itself. It can defend itself from the rest of the world practically. То есть Ганди, он говорил, что жизнь в деревне – это абсолютно самодостаточная жизнь, и это как бы деревня – это как живое существо, которое может полностью поддерживать себя и защищать от всего остального мира. То есть абсолютно самодостаточное такое как бы государство, что ли. Yeah, and Srila Prabhupada, he also mentioned in some of the conversations, you can read or hear it, Prabhupada was explaining that our society should develop these communities totally not depending, as much as possible, not depending on the outside arrangement. Шрила Прабхупада, он говорил о том, что нам нужны такие общины, которые, насколько это возможно, не будут зависеть от внешнего, ну, от внешних каких-то составляющих. We cannot do 100% because we have to pay tax, for example, but as much as possible, yeah. Мы не можем быть на 100% абсолютно не связанным, потому что, например, нам нужно платить налоги, то есть это какая-то связь. Но насколько это возможно, мы должны быть не связаны с этим внешним обществом. What our devotees in general, what our devotees fail to understand is that the whole world, including the majority of our devotees, we are totally dependent on a system, modern day system, which is not secure, which is not sustainable, and therefore it is a very dangerous position that we are in. And the longer we allow ourselves to remain in that position, then we are at risk. It is like gambling. We're gambling. Yeah. Большая часть преданных, они находятся в очень незавидном положении, потому что они зависят от той системы, от которой зависеть нельзя. Это подобно азартной игре. То есть мы зависим от тех вещей, от тех составляющих, которые не дают безопасности, и мы можем проиграть в любой момент. So any additional comments maybe or question? There's some more question. Yadavananda Prabhu. Yes. Слышно меня, да? Да, слышно, да. У меня два вопроса. Первый вопрос. Мы говорим о независимости, в то же время говорим, что мы нуждаемся в помощи, да? Как бы мог это объяснить Махарадж? Вот. И второй вопрос. Может, сначала я его спрошу, потом второй. Давайте. Yadavananda Prabhu asked a question. We speak about independence from one side, and from another side, we said that we need support.
how to connect this. Yes, yes. Mistake. Yes. In the initial stage, we need support. В The нашем more we- нынешнем положении мы нуждаемся в поддержке. uh, if that support is given, it will make it easier for us to become independent. But by nature, village life, village organization was very much based on being independent. At the same time, Vedic government was was facilitating in different ways. So our present situation is that initially we most likely will need support. And that kind of support, it is in the present context, not always forthcoming, not always there. So it's a bigger challenge for us. То есть в нашей нынешней ситуации, в которой мы сейчас находимся, для того, чтобы эти проекты появились, нужна поддержка, нужна какая-то помощь. И в ведической культуре государственная власть, она оказывала эту поддержку деревне, и сейчас мы этого не избежим. То есть, но в целом жизнь, так сказать, деревня, она самодостаточная, она должна к этому прийти. Но сейчас, в данный момент, нужна поддержка. Yes. Второй вопрос можно задать? Да, давайте. Second question сейчас. Yes. Второй вопрос. На что, как правильно выбрать вектор, да, на что обратить внимание тем преданным, которые начали такие проекты уже, да, находятся без поддержки, на что следует больше обращать внимание, на что делать акцент больше в развитии? Вот he asked practical question. What should devotees who are start such projects but have no support? What should they think more about? What priorities should they take? Or what should they concentrate on? Okay. Devotees, what they should concentrate if they don't have that kind of support. Да, то есть на чем сосредотачиваться тем преданным, которые не имеют такой поддержки? В этом вопрос. That, you see, to establish a community, community means more than one individual or more than one family. To make a community, you need a group of devotees or a group of families. Чтобы организовать общину, община означает больше, чем одна семья. То есть это означает какое-то количество семей, это означает группа преданных, больше, чем одна семья. So, yes, Yamuna Pran Prabhu, your dear friend, Kishore Krishna Prabhu, I invited him to join so that he could again visit Ukraine. Махарадж обращается к Ямунапрани Прабху, он говорит, что он пригласил Кишора Кришну Прабху, чтобы он смог также посетить Украину. Yeah, but I don't see him. Is he there? По Zoom, да. Yeah. Right. Okay, coming back to the question, in many places right now in the world, that outside support will not be there, and therefore, what devotees should concentrate on, focus, is establishing very close relationship with other like-minded devotees. In other words,
creating friendship and relationship with devotees who have that understanding, or who can maybe develop that understanding of what Srila Prabhupada wanted, that we live as community. That's the most important element. From that, kind of building up relationship, building good, strong Krishna conscious relationships amongst families will help go to different levels. То есть, если у вас нет такой поддержки, то вам необходимо развивать хорошие, близкие отношения с единомышленниками. С теми преданными, которые находятся в том же настроении, кто хотят также развиваться в этом направлении, вам нужно развивать с ним хорошие, близкие, теплые отношения в сознании Кришны. То есть, и на этом сделать акцент. Yes, and even if we are not living off the land, even if we don't have a community yet, we can begin to implement some aspects of what it would be like living off the land. И даже если у нас сейчас нет общины, мы можем воплощать в жизни какие-то принципы, которые лежат в основе жизни на земле. Yeah, but looking on the let's say the practical application, because situations will vary tremendously from one country to another, from one group of individuals to another. So I would say, I would emphasize that what is most important is that devotees meet either physically or communicate by Zoom or whatever is possible to further, to clarify, to further deepen their understanding of what Prabhupada is instructing us. Ну, то есть, в первую очередь, насколько я понимаю, нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы глубже понять наставления Шрилы Прабхупады в этой связи. То есть, в первую очередь, сосредоточиться на наставлениях Шрилы Прабхупады, на углублении понимания наставления Шрилы Прабхупады. One small last point. This is something that Prabhupada was sharing with devotees when he was discussing about what will happen when our cities are no longer there. И была одна беседа, где Шрила Прабхупада с преданным беседовал, и там возник вопрос, а что будет, когда города исчезнут? Что произойдет? Prabhupada on a number of occasions mentioned that because our modern day cities are far from being ideal, because they are very very difficult in so many different ways. So Prabhupada said that actually the day will soon come when we will not be able to live in our cities, when our cities will be destroyed. And therefore he asked the question, are you still going to be in the city when the city are becoming destroyed? Prabhupada asked this question. Шрила Прабхупада говорил, что так как наши современные города не построены на совершенных принципах, мягко говоря, несовершенны, то со временем они будут разрушены. И Шрила Прабхупада задал вопрос, а ты хочешь жить в этом городе, продолжать жить в этом городе после того, как он разрушится? So therefore, we have here in India, since quite some years, we started what is called Varnashram Research Team. Varnashram Research Team. И поэтому мы здесь в Индии, так сказать, создали команду по исследованию этой темы варнашрама. It means devotees who, it can be 2 devotees, 2 families, it could be 10 families. On a regular basis, they communicate and they do reading and research about this whole topic. Varnashrama topic is topic about our Vedic
culture, our Vedic lifestyle down to the practical day-to-day living in terms of survival, in terms of meeting our basic necessities of life. That's what varnashrama is all about. То есть и преданные изучают эту тему, пахтают эту тему для того, чтобы глубже разобрать. То есть варнашрама в целом эта тема позволяет удовлетворять базовые потребности жизни. То есть понимание этой темы и всей структуры общества, она работает именно в этом направлении. We may give so many reasons or so many excuses that we are not trained. We have been brought up, in urban centers. We are city folks, and we've been trained in different types of occupation. The fact remains that this whole training that we have received, or this whole modern civilization, as Prabhupada again and again explained to us, will not stay. It cannot sustain. It is not sustainable. И у нас много оправданий, мы выросли в городах, еще что-то, у нас недостаточно понимания, но так или иначе Шрила Прабхупада говорил, что все наше образование и все остальное, оно является несостоятельным, то есть города, у них нет основы, у них нет будущего. This is not to scare devotees, but it's a reality. It's a reality of life that when we go when we follow a deviating system or deviant system, or when we deviate from the main path, then we will encounter serious difficulties. Это не то, что мы там пытаемся пугать людей, еще что-то. И просто когда мы отклоняемся от истинного пути, от ведического пути, то мы создаем массу трудностей. So, and I cannot, Просто вопрос времени. Yeah, I just want to repeat just very briefly how most important for our householders, our devotees, to read and study this book, speaking about varnashrama, and to read those chapters by Narada Muni in the 7th canto of the Bhagavatam. И очень важно, чтобы семейные люди изучали это описание варнашрама, которое дал Нарада Муни в 7-й песне Бхагаватам. Yeah, so I think a few hands are up. Prabhu, you can, yeah. Maybe Devananda Prabhu will continue. He has some more questions. Okay, maybe one last question because another devotee has his hand up. Хорошо, я еще. В этой связи хотел спросить, изучая, что хотел Шрила Прабхупада, у меня возник вопрос. Шрила Прабхупада покупал землю и оформлял ее на искон для общин. Но мы сталкиваемся с желаниями преданными жить на своей земле. Как видел Шрила Прабхупада, это должна принадлежать земля искон, или это должна земля принадлежать преданным? We try to understand what Srila Prabhupada, the vision of Srila Prabhupada, and we saw that Srila Prabhupada bought the land, by the land, and it was ISKCON property. But now we see the devotees more prefer to live on their own land. Okay. And what is the vision of Srila Prabhupada? How to be with this? Yes. Okay. Good point, actually, because although there are farm communities that belong to ISKCON, but actually the majority of people, they will not live on ISKCON land. Majority of people will live on their own land, and they will have their own property, and they will have relationship, they will establish relationship. So that is happening now in India, for example. We have groups of grihastas, they're buying some land, and then they're making some communication with ISKCON. The land belongs to them, but they have, that will happen more and more. That is meant to be the system. People, grihastas should have their own land, and they should establish good relationship with ISKCON.
То есть в целом сейчас в основном система такая, что есть искон, есть земля искон, и люди все не могут жить на территории искона, земле искон. И люди покупают землю рядом и строят хорошие отношения с преданными искон и так далее. То есть нормально, когда человек живет на своей земле и поддерживает хорошие отношения, это совершенно нормально. Yeah. Игорь? Игорь? Я вас не слышу, Игорь Павлов. То есть микрофон включили, но я вас не слышу все равно. Что-то не то. А можете включить, выключить? Может, у вас звук или там какие-то наушники, что-нибудь еще такое? Не слышно вас вообще. Да не, ну у него микрофон включенный, но как бы звука нет. А? Да. Guru Maharaj, I have also a question. Yes. Я буду по-русски. I speak Russian and translate. Yes. Гуру Махарадж когда-то был здесь, вот в этой комнате, в которой я сейчас нахожусь, и он давал лекцию и говорил следующее, что повторять Хари Кришна еще недостаточно. И мы были все удивлены, потому что мы считали, что повторение Хари Кришна – это есть цель и средство. Но Гуру Махарадж тогда объяснил, что нужно еще что-то делать. Вот можно это вот поподробнее немножко раскрыть, потому что очень часто мы говорим с преданными, они говорят, ну я уже как бы действую как преданный, я повторяю Хари Кришна, этого достаточно, можете ко мне не приставать. А мы говорим о том, что нужно еще что-то производить. Хотелось бы вот этот вот вопрос раскрыть, первый, ну и потом еще второй тогда. Бхакти Рагхава, да? Bhakti Raghava Maharaj, you some time ago you were here in this temple room and you told that not enough just to chant Hare Krishna. You should also to do something. It's because we were surprised because we thought that to chant Hare Krishna is self-sufficient. It's goal and sadhana. But you told that we should also do something. There should be some product of our service, of our. Can you more describe this a little bit more? Well, yes. Open this subject. Srila Prabhupada explains that chanting Hare Krishna, the Hare Krishna Mahamantra means, oh my dear Lord, please engage me in your service. Шрила Прабхупада говорил, что Харе Кришна Махамантра переводится: «О мой дорогой Господь, пожалуйста, займи меня служением Тебе». So the idea is that Prabhupada explained we should not, and we cannot imitate Srila Haridas Thakur, who could chant Hare Krishna all the time. И Шрила Прабхупада говорил, что мы не можем имитировать Харидас Такура, который мог повторять Харе Кришну постоянно. Or we can also not imitate Lord Chaitanya Mahaprabhu, who can be completely in ecstatic mood 24 hours a day and totally disconnected with the outside world. И мы также не можем имитировать Господа Чайтанью Махапрабху, который мог быть в экстазе 24 часа в сутки и быть полностью не связанным с этим материальным внешним миром. So personalities like Haridas Thakur and in particular Lord Chaitanya Mahaprabhu, they are totally disconnected with the modes of material nature. Therefore, they can do that. But as instructed by Bhaktivinoda Thakur and other acharyas, even those who are Vaishnavas, practicing Vaishnavas, as long as we are in some way conditioned, therefore we should follow the principles of vardhasrama. И Харидас Такур и Господь Чайтанья, они были полностью, абсолютно никак не связаны с этим материальным миром, с материальной энергией. Ну и Бхактивинод Такур говорит, что даже вайшнавы, даже практикующие вайшнавы в какой-то степени
находится под влиянием какой-то вот этой энергии, материальной энергии. И в той степени, в которой они находятся под ее влиянием, им необходимо следовать системе варнашрама. Srila Prabhupada gave the same instruction also. You chant 16 rounds minimum every day, and you engage in different types of devotional activities. So growing our own food is a devotional activity because we should be offering what is best to the Lord. We should offer food that is actually grown by devotees. И Шрила Прабхупада говорил, что повторяйте, пожалуйста, 16 кругов, а остальное время посвящайте служению. Выращивание пищи – это также служение, потому что вы эту пищу потом берете и предлагаете Господу. Господу мы должны предлагать самое лучшее. Самое лучшее – то, что выращено преданным. So this is when we say chanting Hare Krishna is not sufficient, that doesn't mean that we minimize the activity of chanting. Chanting is absolutely necessary. That minimum chanting is absolutely necessary, but that chanting should lead us to activity, should lead us to do something, to do seva, to do service. And part of that service is very much in terms of living the life of varnashrama dharma. Когда мы говорим о том, что недостаточно просто повторять Харе Кришна, мы не хотим минимизировать важность повторения Харе Кришна, мы не хотим преуменьшить это. То есть речь идет о том, что повторять Святое Имя важно, то есть, то есть есть определенный минимум, который мы должны повторять. Вместе с тем необходимо к этому еще добавить. Что добавить? Нужно добавить служение. И частью этого служения является следование варнашрама дхармы. Srila Prabhupada was expert in terms of kala desha patra, time, place, and circumstance. And therefore, he clearly understood and clearly instructed also that we establish these communities where we are connected with cows, we are connected with the land, and we are primarily focused on developing our Krishna consciousness. Шрила Прабхупада был в высшей степени практичный человек. То есть он в совершенстве мог применять этот принцип Даша Калапатры. И он понимал важность организации вот этих ферм, общин, земля, коровы, то есть все эти составляющие, для того, чтобы была простая жизнь, чтобы можно было развивать сознание Кришны. I'm looking at the time factor, and я вот за временем слежу. We have 2.5 hours, yes, Guru Maharaj? Well, I happen to have another engagement coming up after some time. We can go on for another short time, but I think today will not be possible to have 2.5 hours. У Махараджа следующая встреча запланирована, поэтому сильно долго он сегодня не сможет. How much time do we have still? Well, from my side, well, we can stretch it to 10 minutes, but we have we can double that. Yeah, 10 minutes. Okay. One more question, Guru Maharaj. Еще один вопрос. Я не помню точно, но где-то Гуру Махарадж писал, что управление общинами должно производиться не из центральных храмов, там, из столицы, как говорится, где-нибудь, а должно управляться советом общины именно грехастх. И они содержат храм, а не храм управляет общиной, например. Да? Вот тут немножечко раскрыть эту тему хотел. И второй момент. В этом же контексте Гуру Махарадж говорил по поводу построения общин, какое процентное соотношение необходимо. Вот, какое количество браманов на общину, на какое количество человек, кшатриев, вайшьев и шудр. Потому что Шрила Прабхупада начал с браманов, и он хотел, чтобы они их было как можно больше, они продвигали общество. И сейчас мы видим, что есть браманы
а работать некому. Long question. Before you translate in English, can somebody, if it's possible, if the altar is open, to have darshan of the deities? Даршан божеств. If it's not possible, if it's Ну, то too есть, может, complicated. зайти можно с телефона. Just they will do. Okay, yeah, go ahead. Yamana Prabhu asked question about varnashram, about congregationals. He said that he heard that that congregation should lead the temple and should lead the should be leading by a group of grihasks. Huh? Oh, darshan. There's darshan. You see darshan? This is darshan. That's very far away. Не видно. Anyways, maybe it's not physically possible. That's okay. I was just asking. Can you repeat what you said, because I'm not sure I followed. Yamana Prabhu asks that there's different ways of leading. One way is the temple leading the congregation, and another is when congregation, which consists from a group of grihasks, they lead the congregation and they support the temple, they lead in the temple. That this group of grihasks who are leading the община is congregation, да? Община, community is leading by the group of grihasks, and community is taking care about temple, and the leaders are the grihaskas in community. То есть это, ну, то есть по поводу управления, да. Вообще не управляется, не храм управляет вообще. Not the temple is ruling and leading the Yes, okay. the community, but community Yes, takes care about the temple. This is one part of the question. Another part of question is Srila Prabhupada, what part, how many brahmanas should be, how many kshatriyas, and what is the difference of parts? Соотношение, не помню. We have many people, for example, our community. How many brahmanas must be on this, for example, 100 devotee or 10 devotees? Okay. How many kshatriyas and vaishyas? Can you explain, Gurma? Okay. The number of brahmanas will always be much less, and then second largest will be, second less largest will be the kshatriyas, and so in other words, if you have a community of 100, if you have one brahmana, that is sufficient to give proper direction and service to that community. If you have more brahmanas, that's also good. В целом соотношение всегда будет разное. Если у вас, например, в общине 100 человек, то одного брамана будет достаточно. There is some directive, some shloka that I have yet to find, where it gives the exact number for, let's say, if you have 1,000 people, so many will be brahmanas, so many will be kshatriyas, so many will be Vaishya and Shudra. We can, in a general way, it will be like, this is not exact, because I don't have that verse. I'm looking for that reference, but we can say probably less than 1% will be Brahmana.
Ну, то есть я less than- ищу шлоку, где указывалось бы процентное соотношение, сколько кого должно быть, но, скажем так, я ее еще не нашел, скажем так, что меньше процента – это браманы, меньше Yes. 1% – это браманы. and then, and then, and then, and then possibly, maybe another 5% might be kshatriya. То есть и где-то 5% кшатриев, 1% brahmana, 5% kshatriya. Vaishya also is, actual Vaishya is of course, I don't have the exact figure, but it will vary, of course, also. So if I can find that verse, it will make it more clear. But generally, the majority of people in any community, they will be following the leadership of that community. ну, то есть, условно говоря, приблизительно там процент браманов, 5% кшатриев, какое-то еще количество вайши. Очень трудно сказать, потому что я так шлоку не смог найти. Но большая часть, так сказать, представителей общины все равно будет относиться к ведомым этими лидерами. Yeah. Можна слово замовити? Гарі Кришна. Just second part of question that Srila Prabhupada begin from brahmanas and there's a lot of brahmanas and nobody to work. Who will work? There's only brahmanas outside. Where you see everyone is brahman and we don't know what to do. Yes. So that type of brahmana is not a good situation. Ну, то есть такая ситуация с браманами не самая лучшая. Because Prabhupada explained that if one is an actual brahmana, then whatever is needed, that brahmana will come forward and help to do that. Шрила Прабхупада определял брамана таким образом. То есть если что-то необходимо сделать, то если этот человек настоящий браман, он берет и делает это. But although we say we have many brahmanas, actually we don't have many brahmanas. In the real Хотя нам sense, может казаться, что у нас много браманов, но это не так. Actual brahmana, according to Shastra, should be worshipping the deity every day, personal worship of the deity. В соответствии с шастрой, браман должен каждый день лично поклоняться божествам. How many of our brahmanas are having personal deity and worshipping every day? Какое количество из наших браманов имеют божества и каждый день им поклоняются? Secondly, brahmana every day should study Shastra for hours. То есть второе, то есть каждый день браман должен изучать шастры на протяжении часов. How many of our brahmanas are studying Shastra for hours every day? Сколько из наших браманов изучают шастры часами? Hardly we have many of our brahmanas not even attending Bhagavatam class every day. Потому что многие из наших браманов даже класс по Бхагаватам не посещают. So Srila Prabhupada wanted very much and stressed the importance of creating brahmanas. Actual brahmanas, they will, if they are actually qualified, they will be able to create other members of the varnashrama system. Хотя Шрила Прабхупада настаивал на том, чтобы появлялись браманы, но браман – это тот, кто появление кого приведет к тому, что будут появляться другие, так сказать, прослойки общества. Это браман. То есть будут проявляться другие слои общества. В этом его качество брамана. Brahmana means someone who is ready to do anything, to do the needful, that actual brahmana. Браман, настоящий браман, это тот, кто делает то, что нужно делать, а не тот, кто... То есть если это нужно, то он берет и делает. Это браман. Если этого нет, то он не браман просто. Yeah. Thank you very much, Guru Maharaj. It's very clear. Okay. Yes. В чаті ще є підсказка. В чаті.
в чаті. Last question. Все, последний вопрос, Игорь Павлович. Мене чути, да, Гарі Кришна? Так, чути. У мене було питання стосовно захисту варнашрама від війн. Махарадж сказав, що село, деревня, да, должно бути независимим. А як воно може бути независимим, якщо у нас є війни в странах, і є там загарбники, є нападники? Як може бути, ми можемо в цьому питанні досягти незалежності? He asked about independence of village, and what about war? So how the village may be independent because we have war, and how the village may be independent in such situation. Who will defend it? Who will Yes. protect it? Yes. Well, traditionally, every village, every village should also have some minimum system of defense that is there. То есть классически каждая деревня имела какой-то минимальный набор, так сказать, средств защиты или средств обороны. Yes. In a war situation, naturally, that is more of a challenge, more difficult. Конечно, в And- условиях войны это гораздо сложнее. Yeah, but the idea is that generally, Prabhupada explained during the time of war, generally the focus is on cities and factories, because that is what modern society is based on, development of factory and cities. Основной акцент во время войн на городах и фабриках, потому что там все сосредоточено. Yeah, so Prabhupada also explains that sometimes there would be, of course, now we have, in the Vedic times when there was war, there were principles that were followed. There were some Vedic principles, but in modern day society, people don't follow any principle. В ведической культуре, когда речь шла о войнах, то там были определенные принципы ведения войны, но сейчас никаких правил ведения войны, ничего нет. Yes, and of course, ultimately, as long as we are here in the material world, especially in Kali Yuga, situation is very unpredictable. So therefore, although we may take shelter of living in village, our ultimate shelter is not the village. Our ultimate shelter are the lotus feet of Krishna, isn't it? И нужно также помнить, что мы вообще находимся в материальном мире, и вообще-то сейчас Кали-юга. И хотя мы можем попытаться принять прибежище в деревне, но полного прибежища она не даст. То есть полное прибежище только у лотосных стоп Кришны. Yeah, but in the Vedic culture, the village would be secure, because just like the battle of Kurukshetra was fought away from village, was fought in an open place where there were only Kshatriyas involved. So we don't have this kind of ideal situation in Kali Yuga now. В ведические времена войны велись по другим принципам. Там на Курукшетре собрались только кшатрии на отдельном поле, и они там себе сражались. И поэтому деревня была достаточно безопасным местом. Но сейчас Кали-юга, поэтому Yeah. то So есть, то есть. I think our 10 minutes has probably come to an end. Похоже, Whether- что 10 минут уже закончились. Yeah, whether Я Yamuna зрозумів, наскільки я зрозумів, село все одно має якось співпрацювати з містом, якусь політику з ним вести, щоб бути частково захищеним, правильно? Village should have some defense from the city. They should be some connections that city give some support on protection to the village. well, normally city, well, yeah, there should be protection, but within the village, there should be system of protection, system of security within the village. Да, естественно, города должны защищать деревни, но деревня также должна себя сама защищать. Okay, we finished, yeah? Thank you. Thank you very much. Guru Maharaj, maybe we have 2 minutes.
More. maybe 1.5. Guru Nice, Maharaj, thank you very much. Guru Maharaj, can we see Krishna Kishora Prabhu? Well, I don't know whether he is there or not. Prabhu Kishora, are you there? Let me see. Он был, мы его видели, он там работал как раз, да. Guru Maharaj, I have Yeah. Yes, go ahead. one small question, but Drupadi. Yeah, Okay. Sorry, Yes. sorry. Please. I forgot what can I. Sorry, Sanatana Gopal asked some question in the chat, but we haven't this question. Maybe Sanatana Gopal, you can ask directly. Вы можете спросить прямо, Санатана Гопал. Он говорил, что, ну я насколько по памяти помню, что неплохо было бы проповедовать среди ветеринаров, там и таких людей, которые увлечены в деятельность заботы о коровах, там в кармической, я так понимаю, жизни. Вот, что думает Гуру Махарадж по поводу того, чтобы вовлекать в такую категорию людей? Вот он спрашивает. Sanda Gopal asked a question about to involve such a category of persons like veterinarians and also who are connected with cows, and to preach more them. What do you think about it? Well, any question now I will have to answer differently because our time is up. То есть на любые вопросы я сейчас отвечу. Ну, в общем, время вышло, преданные, все. Нет, так я хочу включить. Dear Guru Maharaj, thank you very much for your so soft words, soft mind, soft heart, for everything from you, for everything from you. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you for all of you for making this possible today. It's always a pleasure to visit, even though it is not physical, but to see our devotees there in Ukraine. It is, everywhere in the world today we are facing very challenging situations, especially in Ukraine right now. And ultimately, as Prabhupada told us, these should serve as impetus to take more and more shelter of Krishna, and ultimately we depend on Krishna, and at the same time we try to do the best in our respective situations. So maybe that can be translated for the other devotees. Я очень счастлив всех видеть. Я очень благодарен за то, что организовали эту встречу. Сейчас мы во всем мире сосредоточены на Украине, на этой очень непростой ситуации. И как Шрила Прабхупада говорил, все эти непростые ситуации, они должны вдохновлять нас и помогать все больше и больше принимать прибежище у Кришны. So we can all chant together to invoke auspiciousness more and more. Поэтому, чтобы привлечь все благоприятное, мы можем сейчас вместе повторить. Можете включить микрофоны, чтобы все вместе смогли повторить. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Рам Рама, Харе Харе. Jai Shri Prabhupada ki. Jai. Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki. Jai. Guru Maharaj, next meeting next month, yes? Yes, every month. Every month. Yes. You have to remind me, and definitely. And maybe next month we can plan for a little bit longer. And if our Venugopal is still available, he'll speak something next time. Yes. Да, в следующем месяце будет еще встреча. Я думаю, что мы можем с вами предложить и проголосовать, может быть, какую тему хотели бы затронуть и обсудить с Гуру Махараджем. And Prabhu Kishora also will be here in Mayapur for some time. Next month, I will have him live so that you can see him and he can speak with you also. Okay.
Ну да, это Прабху Кишора. В следующей встрече тоже можете увидеть. Он сейчас там с Махараджем. Okay. Thank you all very much. Jai Sri Prabhupada ki. Hare Krishna. Jai. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо, Господи. Да, при этом Махарадж уже вышел из конференции. Если какие-то, может быть, сейчас пару минут еще давайте пожелания по поводу проведения следующей конференции. Кто еще остался? Дарука Прабху. Удовлетворен ты или нет? Харе Кришна, Иман Прабху. Здоровская, хорошая тема. Спасибо большое. Буду рад ждать ссылку в следующую встречу. Можно будет подумать, заранее сказать Махараджу. Ну, вместе поговорить, что больше сейчас волнует людей. И все. Мне кажется, так. Окей, да, в следующий месяц, ну, первое воскресенье следующего месяца, обычно мы вот так раньше планировали, но вот сейчас это на 7 число мы тут сделаем, а первое воскресенье следующего месяца мы будем планировать еще одну встречу. Поэтому, преданные, пишите свои пожелания Наталье Касацкой. Вы видите ее сейчас вот в зеленом платочке. Кто знает ее номер, пишите ей пожелания. Мы потом, как говорится, обсудим и сделаем тему встречи. Харе Кришна, всем удачи. Спасибо большое. Спасибо ему. И Да.